ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶಾತಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಜುಲೈ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2023 ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನ್ಯಾಕ್ನಿಂದ A+ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. I am Shivkumar HN, Assistant Professor, Department of Commerce and Management. Today I will continue the subject Business Environment, second semester, first BBA. In the last class, we have discussed about what are the types of business environment. So in this types of business environment, the internal business environment and external business environment. Let us we go to the next unit, unit number 3, the economic system. So in the last class, so when we are study about external business environment, one of the most important, especially in a macro environment, that is called as economic environment. So when you know about the economic environment, you should understand what is the economic system of the nation or economic system of the state. So what is the economic system? The economic system is nothing but how the particular nation's economic activities are functioning. So for example, in the particular the nations, who is the producer, what type of product are produced, then what is the distribution system, so what is the sales, the each and every economic activities are controlled or managed by the government. So the government make a policy or make a rules and regulations regarding to the entire economic system. So that is called as fiscal policy of the nations. So these fiscal policy of the nations will be decide the country or which type of economic system. I think we maybe understand the concept of economic system. The economic system refers to the role or model of distributions and productions which take place in the society. It nothing but, so the entire the nations, what type of products are manufacturing. Either these country are manufacturing the product to provide the basic facility to the society, either the manufacturing the intention to making the profit or give the service to the society. So it will be depends on the government rules and regulations. The very clear, the economic system is nothing but the how the government will be manage the entire process. Either government favor to the provide the basic facility or provide the the goods and services or distribution to the public in the form of only for the social concern or making the profit. So the example of economic system like American economic system and China economic system. The American economic system is capitalized economic system. So in America will give the freedom to the entire economic activity. So anyone can start the business as per their requirement. But in China and Russia is a socialist economic system. So the producer are manufacturing only the which product are suggested by the government, or government as per the government the manufacturer should be produced. So I think you can understand. So the next slide we can understand what is the economic system. We can answer the 3 questions. What is the first question? What to produce and what kind of services to be rendered. So here you should be answer what to produce. So in economic system, what type of product you are to produce? There are 2 types. One is the government are restricted. ನೀನು ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಐದರ್ ಲೈಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಂಡರ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ socialist economic system. It will decide on the what type of product and services are produced or rendered. Then the second question, the organization of both production and services. What type of organization? Either the productions and services are in the form of public enterprises, either it will be privatized. For example, like in India, the food supplies and public the production and services,
through conducted by the government of India and all the state government. That is called as social economic system. Either, for example, if the product and services we can manufacturing, which one is profitable for you? That is called as capitalized economic system. Then what are the different methods of available to distribute the product and services? So what type of the methods you use for distribution of product and services? For example, India is considered as the mixed economic system. The reason is some distribution systems are restricted, some distribution systems are privatized. For example, in India, oil, especially for the petroleum product and gas, it will be comes under I say a social economic system, because the each and everything is controlled by the government. The the cylinder price, petrol price, each and everything will be decided by the government of India. And public distribution of food, like Annabhagya Yojana, this food is distributed by the government of India and Karnataka government. So this is called as social economic system. In case the entire manufacturing or distribution of the product and services as per your requirement, as per your interest. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ capitalist economic system. Let us be discuss the next unit, the next slides. You can understand what is the capitalist economic system, what is the socialist economic system, and what is the like mixed economic system. Let us have a given very simple to understand the capitalist economic system. The capital economic system, in this system the government will be give the freedom to the manufacturing and distributor. For example, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಲೈಕ್ ನೀನು ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್, ಸೊ ಓನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ capitalist economic system. Especially this capital economic system, individual full freedoms irtade. So you can manufacture any product or any services as per your interest. The best example for capitalist economic system, that is called as USA, United States of America, is a capitalist economic system. America ivattu develop agide. America is a big brother. Why you called as? Because of the economy. So the reason is capitalist. ಯಾರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಇದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡು, ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದು ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ FDAಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ದೇಶದವರು ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕನಾಮಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಾನು ಲೈಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಟರ್ ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ in the next slide the features of capitalist economic system. That time you can understand what is the concept of capitalist economic. The first one, it gives a freedom to complete with the rights to investment. It means ನಿನಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ, ನೀನು ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು. Are you interested to telecom? You can invest in telecom. Are you interested in real estate? You can invest in real estate. You can invest. Are you interested in agriculture? You can investment in agriculture. So ಇಲ್ಲಿ capitalist economic system, there is no restriction to investment. ನಿನಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿದೆ, the which field is profitable to you, you can investment. That is called as one of the features of capitalist economic system. Then another, the features of capitalist economic system, the capital invest by owner who may also borrow a credit.
the capital may be reinvestment for profit. It means ಏನು capitalist economic system ಅಲ್ಲಿ what is the main objective, what is the main motto of investment? So ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ an employer and occupation. So one of the most important and unique features of capitalist economic system, employee ಅಥವಾ workers, they have freedom to select any employer, any sector of job. For example, ನಾನು ವರ್ಕರ್ಸ್, ನಾನು ಯಾವ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ಗಾರು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಯಾವ ಕೆಲಸದ ಆ ಜಾಬನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಅದೇ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಹೋದಾಗ ನೀನು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಐ ಆಮ್ ಎ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಫ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ದ BBA ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕೋರ್, ಏನು ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಏನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ನೀನು ಇವಾಗ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ, ನೀನು ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಾವಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೈಥಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಏನು ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಫ್ರೀಡಮ್? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Then another one of the unique features, the individual have the rights to own business and conduct with others. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ನೀನು ಯಾರ ಜೊತೆನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾರ ಜೊತೆನಾದ್ರು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ದೆನ್ another one of the most important in capitalist economic system, the risk is bear by owner. So complete freedom ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬೇರ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಇಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. So any profit or loss, you are the beneficial. If the profit, you are the beneficial. In case loss, you are the bearer. That's the reason the capitalist economic system will be give the more weightage, more freedom to the economic activity. So what is the benefit, what is the strength of capitalist economic system? To encourage individual to initiative. So especially for capitalist economic system who are interested, they are initiatively encourage, you can start your business. For example, you are a software engineer, so after 10 years you can start your own business. So in the capitalist economic system, it gives the freedom to start your own business. Then it allows to the market forced in the free to pay. So capitalist economic system gives the freedom to enter. ನೀನು ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಾರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನಂದೇ ಮಾರ್ಕೆಟು, ನಾನು ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಗಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಟು ಆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ capitalist economic system is a competitive market. So the market is open to all. It means the buyer as the seller, the competition is more. So when the competition is more, and that time you can compete in the market, you should give the quality product with a highest quality product with a reasonable price. So that's the reason the Americas developed. The reason is a competitive. Okay. Then another one is the most the strength of the capitalistic market is the direct source to most profitable user. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ the capital of profit are
mobilizing, or it will be like it will be undistribution of profit, undistribution of wealth. ಸೊ ಬಡವಾಗಿ ಉಳ್ಕೋತಾನೆ, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಉಳ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ವೆಲ್ತ್. ಬಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಹ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. So another like especially for in capital economic system, undistribution of wealth. Like ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಡವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲೆಟ್ us we go for next economic system, that is called as socialistic economic system. Socialistic economic system, here the each and everything that is called the productions are to be organized and managed and owned by the government. Here the productions irbodu athwa adana entire manage irbodu, adu owned by the government. So that particular state do productions service anna like owner avrene, the management and production each and everything anna government rule ಮಾಡ್ತದೆ. That is called as social economic system. So in this economic system, the main objective is public interest. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ದಾಗಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಟು ದಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ನ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂತ ಲೈಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೈಡ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So what is the strength of these system and what is the features of these system? You can understand. The first one is the social economic system, the socialistic economic system, the limited competition with the state owned by the industries. So social economic system only the competition is not existing. So competition irodilla because of the government is restricted. It's a single the owners. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೋತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಸೊ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ obtained from the owner and the state issued by the bonds for state owned industry. ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೊಬೈಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ RBI ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಾಂಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಮೇನೇಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಓನ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸ್ಟೇಟೇ. ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಅದರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ risk of state owned by the interest. The laws are taken in the form of tax. So in the social economic system, the main objective is not for the getting the profit. The main objective is give the service the public. The main objective is
provide the service to the public. So in case if the loss in the social economic system, it will be bear by the government, that is called as state. Then how it is bear? Very simple, the government charging higher tax rate. So the loss segregate, the loss will be ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ socialist economic system. Then what is the weakness and the strength of these social economic system? Especially the strength regarding to the social economic system, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ವೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. Then what is the drawback in this social economic system? Economic activity competitions ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ socialist economic system. So another economic system that is called as mixed economic system. So this is the India's mixed economic system. So mixed economic system means the government will manage both, like capitalistic and socialistic. Some sector are capitalistic, some sector are socialistic. So for example in India nodi like defense socialistic. The entire defense ಅನ್ನ like manage ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು, like government of India. So like food supply like manage ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು, government of India. Like petroleum related business is managed by government of India. So the food supply is managed by the state government or government of India. So this is related to these sectors are very essential and very important for the nation. So these sector is regulated and monitored by the government of India. So other sector will be capitalized. So in the mixed economic system, some sectors are capitalized, some sectors are socialized. So that is called as a mixed economic system. The best example for the mixed economic system India, the socialist economic system, the example is China and Russia. And which one? The capitalist economic system, the USA and Western countries is the best example for capitalist economic system. So this is related to the unit number 3. The unit number 3 it will be the 3 economic system. One is the unit number 3 is called as related to economic system. So in the economic system, capitalist economic system, social economic system and mixed economic system. The capitalist economic system is the entire economy will be regulated and controlled, is not restricted. It will be full freedom to the anyone can start the business. So it will be easy to start the business. Social economic system, each and everything will be regulated by the government of India, government of the state. So the mixed economic system is, in this system the both economic systems are existing. Some sector will be capitalist economic system and some sector will be social economic system. That is called as mixed economic system. So in the, shall we go the next unit, that is called as new economic policy. So this is the the key turning point for the Indian economy. Indian economy up to 1991. In 1991 it was the socialistic economic system, but after 1991 the India take a new policy that is called as new economic policy. ಯಾರು ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಆವಾಗ like finance minister ಆಗಿದ್ದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್. So Manmohan Singh was introduced the new economic policy for the nation. So what we called as LPG. LPG is nothing but L means liberalization, privatization and globalization. So e policy ಅನ್ನು introduce ಮಾಡಿದ್ದು 1991. Then why these policies introduced? Especially for in the year of 1989-88 ಅಲ್ಲಿ Indian balance of payment. In the next I will explain what is the balance of payment. Indian balance of payment ತುಂಬಾ like negative ಬರುತ್ತೆ, like we are able to only for the manage only for 50 days. So after then the India will be insolvency. So as per the, so now they require the forex reserve.
ಸೊ ದ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. But India, there is no option. Like for example, what is actually happened in Sri Lanka and Pakistan, any present situation ಇದೆ, ಇದೇ situations ಅನ್ನ India was faced in 1991. Like China, because of the China, ಏನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ now face the biggest economic crisis. The same problem faced by the ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 1991 ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಲೈಕ್ ಏನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ರು, ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ RBIನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ RBI ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರು. RBI ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗನ್ನು ದೇ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಲೈಕ್ 4th ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿ, ನಾವು 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕನಾಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಬೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ LPG in 1991 introduced by the Manmohan Singh. That's the reason now India, now it will be economically developed countries. Now almost we are developed countries. The reason is because of in 1991 economic policy. What is the economic policy? I think you know very well. The economic policy is nothing but the government rules and regulations related to the economic activity of the nations. So what is the government policy? What is the government rules and regulations? So these considered as a economic policy. In 1991 the government has initiative a series of reduce the charges, its policy relating to industries, trade, finance, foreign investments and fiscal policy. So the economic system, the economic policy is nothing but so the government rules and regulations. What type of rules and regulations? Like before 1991, so it will be restricted to all the investment. Like government, like it's a socialist economic system. So government restriction ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, FDI ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಪ್ರೈವೇಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 1991 ಆಫ್ಟರ್ 1991 ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ LPG, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ liberalization. Liberalization means so anyone can like in entire process, the process of start a business will be liberalized. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತು, ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೊಡ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಓನರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ LPG ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಇಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು, ತುಂಬ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು. ದೆನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ will give the permission to investment anyone can in India. That means the Indian market is open to the world. So anyone can come to India, they can investment in India. The Indian people can investment anywhere. That is called as globalization. So the Indian economy open ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು FDI ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ LPG in 1991. Then so in the economic system, I should be understand what is the GDP, what is the GNP, what is the per capita income, what is the foreign direct investment, then what is the balance of payment. Now I will explain what is the gross domestic product. What is the gross domestic product? It's nothing but the entire 1 year or that particular period. So what is the value of product and services manufactured by that particular country or particular nation? So that's value what you call as gross domestic product. Gross domestic product on the particular yearly. So overall nations total productions in the form of services productions ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So there is one of the key indicator of
in economic growth, economic activity. So ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದು GDP ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ದಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಬೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು US, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಚೈನಾ, ಇಂಡಿಯನ್ GDP ರೇಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 to 7% ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ GDP ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. Then what is the in GNP, that is called as gross national product. The gross national product, it means ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಏನು ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನೀನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಂಗೆ ಫಾರಿನ್ FDI ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ USA, ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ UK. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಏನು ಇನ್ಕಮನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗ್ತು, ವಿತಿನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಂದ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So then what is the per capita income? The per capita income is total national income anna divided by population. Then we get the per capita income. The per capita income is one of the most key indicator of national economic of the nation. Then another one key terms what you call as FDA, foreign direct investment. So before 1991 ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ FDI ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ USA ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೀಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಮಾರಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಾರಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್. Okay, so another one key terms what you call as balance of payment. The balance of payment means it is accounting system. It is accounting system. The entire yearly one nations what is the total transaction between the India with the rest of the India. So India ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್, ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ರೆಮಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋ? So the total inflow and outflow. So these accounting naವೇನು ಬರ್ಕೋತೀವಲ್ಲ that is called as balance of payment. So the concept is very simple. One particular yearly total ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ಈ ಎರಡನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಔಟ್ಫ್ಲೋಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮದು ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಇಯರ್ಲಿ ನಾವು 1 lakh crores ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 80,000 crores ಅಷ್ಟು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 lakh ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, 80,000 ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ 20,000 crores ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 20,000 crores we consider as a forex reserve. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ other factors related to economic policy, especially for in 1991. So tomorrow I will continue the session. Thank you. 23 ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ. Recently it received an A+ grade from NAC. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ A+ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. BA, BCom, MA ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, MCom, MBA, MSc ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶಾತಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಜುಲೈ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2023 ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ A+ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ